Шримад Бхагаватам сказано, что даже люди самой низкой касты, которых называют чандалами, собакоедами, могут очиститься от материальной скверны, общаясь с чистыми преданными Господа. So that's the criteria for anyone to make advancement in Krishna consciousness and spiritual life. Это критерия для того, кто желает продвигаться в духовной жизни, в сознании Кришны. Association with a pure devotee. Общение с чистым преданным. These four classes of people, which we talked about yesterday, who approach Krishna. Как мы вчера обсуждали, что есть 4 типа людей, которые обращаются к Кришне. Those who have all these various motivations, material motivations. Те, у кого есть все виды материальных мотивов, they all can become purified from their material motivation simply by association with pure devotees. Они могут очиститься от всех своих материальных мотивов, материальных устремлений, просто общаясь с чистым преданным. Krishna, I lost now. Which verse was it? 32? Yes. Yes. Therefore, devotional service and the guidance of a pure devotee are so strong that there is no discrimination between the lower and higher classes of man. Anyone can take to it. Преданное служение и указание чистого преданного обладают такой силой, что могут очистить каждого, какому бы сословию он ни принадлежал. This is why there are a number of stories in the Srimad Bhagavatam and of course so many other literatures of low-class people who took to the process of devotional service and attained perfection. Поэтому в Шримад Бхагаватам, к примеру, приводится и в других писаниях, приводится много историй, когда человек, который относится к какому-то низкому сословию общества, очищается благодаря возвышенному общению. So let us remember some of these stories, examples who became purified and fully surrendered to Krishna, although being born in a low-class family. Давайте же попытаемся вспомнить эти несколько историй, в которых есть эти примеры, когда человек, который имел низкое рождение, благодаря возвышенному общению смог достичь преданного служения и предался Господу Кришне. What Narada Muni is one example. Нарада Муни – это один пример, да. He took birth, not even father, only mother, and she was a Shudrani, low class. Нарада Муни, вот он родился, у него даже отца не было, а его мать была Шудрани. And what else? Mrigrari, yes, the hunter. He was a hunter. Охотник Мригари, да. Not very sattvic engagement. Это не очень саттвическое занятие. Still, he surrendered to Krishna. И тем не менее он предался Кришне. To Narada Muni. Предался Нарада Муни. Even a snake once surrendered to Narada Muni. Даже змея однажды предалась Нараде Муни. A poisonous cobra. Это ядовитая кобра. And when the children heard about it, когда дети услышали о том, что у него такое they immediately took advantage. Они тут же воспользовались этим. Oh, now snake became a devotee. Devotees are non-violent. О, эта змея стала преданной, а преданные, как известно, они не насильственные личности. So let us take advantage. Давайте-ка этим воспользуемся. And they captured the snake and took it by the tail and twirled it around in the air like this. И вот они поймали эту змею за хвост, стали крутить в воздухе. Now you are Vaishnav, you cannot bite us. Так ты же Вайшнави, значит, ты уже не имеешь права кусать нас. And snake complained to his spiritual master Narada Muni, what shall I do? И эта змея пожаловалась своему духовному учителю Нарада Муни. Что мне теперь делать? And he said, no, you can show your teeth.
Но Нарада Муни сказал: нет, ты можешь показывать им свои зубы, but don't bite. но не кусай. So next time the children again grabbed the snake, В следующий раз, когда дети опять and поймали змею, showed the teeth, и она стала так шипеть, all the показывала children зубы, were running away in fear. и дети в страхе стали разбежаться. О, страх. And then the snake had peace. И тогда у змеи был покой. Who else? Кто еще? Bingo? Who? You have to speak the name slow and distinct. Произносите имена четко и ясно. Huh? Haridas Thakur. Haridas Thakur. Yes, another example. He was born in a low-class family. Да, Харидас Такур родился в семье низкого сословия. And he even became an acharya, namacharya. И при этом он стал намачарьей. Haridas Thakur, great devotee personality. Харидас Тхакур, великая личность. He was chanting, completely surrendered to the process of chanting. Он полностью предался процессу воспевания. All the time, every day, hundreds and hundreds of names. Thousands, millions of names. Каждый день, постоянно, он повторял тысячи и миллионы имен. How many rounds every day? 192 or something, I forgot. Сколько кругов каждый день, я подзабыл. Huh? 192. Я сказал. 192, every каждый день. Krishna. And who else? Кто еще? Vidura. Huh? We have better examples. Лучшие есть примеры. Vidura already exalted personality. Видура уже возвышенная личность. Jagai and Madai, huh? Как насчет Джагая и Мадхая? You cannot even count the sinful activities they performed. Невозможно даже пересчитать, сколько греховных действий они совершили. You know, there's this Chitragupta, huh? А Чидрагупта The Yamaraj's assistant, — это, accountant. как сказать, бухгалтер Ямараджа. And he's calculating all these sinful activities of the people. Он подсчитывает все греховные действия людей. But in the case of Jagai and Madai, he could not count. Но в случае с Джагаем Мадхаем у него все его счетчики зашкалили. That I don't know where to begin, I don't know where to end. Он говорил, что я не знаю даже с чего начинать и чем кончить. So their sinful activities you can only compare to the water contained in a vast ocean. У них столько греховных действий, что по количеству это можно сравнить с безграничными водами океана. And they, by the grace of Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, they attained perfection in Krishna consciousness. И затем, по милости Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанды Прабху, они обрели совершенство жизни. Whom else we have? Who else? Кто еще у нас есть? Vishwa who? Shabara. Okay, yeah. Dhruva Maharaj, very exalted. He did not perform many sinful activities. He was very exalted. Он уже был очень We возвышенной talk about личностью, very он совершал. low class, fallen. Нет, те, кто очень падшие и имеют низкое рождение. Gajendra, he was an elephant. Huh? Not Yes, translated. elephant. Гаджендра, он же был слоном, правильно? Yeah. He was an elephant. Он был слоном, Yeah, he surrendered to Krishna. и он предался Кришне. Who else? Кто еще? Валмики. Valmiki? No. Fallen, very fallen. Падшие, очень падшие. Чандрават. Chandra Roy, that's a long story, beautiful story. Chandra Roy. Huh? Vibhishana. Vibhishana, okay. Был уже в Ригаре. More related to the Srimad Bhagavatam, Более связанный с Шримад Бхагаватам, Chaitanya Charitamrita. с Чайтаньей Чаритамритой.
I think we gradually run out of names. Похоже, уже исчерпались все имена. Вритрасура. Vritrasura, yes, he was a body, of course he was a devotee, but still in the body of a demon. Хотя он был сам по себе преданным, но он оказался в теле демона. And still surrendered. И тем не менее предался. So there's so many examples И существует так много примеров of low-class people who took to that process of devotional service, and by the association of pure devotees, they all surrendered to Krishna. Людей какого-то низкого класса, низкого рождения, которые стали на путь сознания Кришны, предались возвышенным личностям и достигли совершенства в сознании Кришны. Therefore, devotional service and the guidance of a pure devotee are so strong that there's no discrimination between the lower, this we read already. The most simple man taking shelter of a pure devotee can be purified by proper guidance. Самый простой человек может очиститься, найдя прибежище у чистого преданного и следуя его указаниям. According to the different modes of material nature, men are classified in the mode of goodness, brahmanas, the mode of passion, kshatriyas or administrators, the mixed modes of passion and ignorance, vaishyas or merchants, and the mode of ignorance, shudras or workers. Люди делятся на несколько сословий в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых они находятся. То есть на тех, кто находится под влиянием гуны благости, браманов, гуны страсти, кшатриев, правителей, под смешанным влиянием гун страсти и невежества, вайшьев, торговцев, и гуна невежества, шудр, рабочих. Those lower than them are called chandalas. Еще ниже стоят чандалы, And they are born in sinful families. родившиеся в семьях грешников. Generally, the association of those born in sinful families is not accepted by the higher classes. Как правило, представители высших сословий избегают таких людей. But the process of devotional service is so strong that the pure devotee of the Supreme Lord can enable people of all the lower classes to attain the highest perfection of life. Но практика преданного служения столь могущественна, что чистый преданный Господа может помочь представителям всех сословий и классов достичь высшей ступени совершенства. This is possible only when one takes shelter of Krishna. Сделать это может лишь тот, кто вручил себя Кришне. As indicated here by the word vyapashrita, one has to take shelter completely of Krishna. Употребленное в этом стихе слово «вьяпашритья» указывает на то, что человек должен безраздельно предаться Кришне. Then one can become much greater than great jnanis and yogis. Тогда он сможет превзойти даже величайших гьяни и йогов. Yes. So that's the process of surrendering to Krishna. Таков процесс вручения себя Кришне. It doesn't matter what our background might be, Неважно, какое бы ни было наше прошлое, in what kind of family we took birth or country, в какой бы семье мы ни родились или в какой стране, whether we are man, woman, или мы мужчина или женщина, or child, или ребенок, it doesn't matter. неважно. Everybody can surrender to Krishna. Каждый может предаться Кришне. There's no disqualification. Нету кого-то, кто был бы этим дисквалифицирован. The only possible disqualification is pride. Единственная возможная дисквалификация – это гордость. Of course, everybody's to some extent more or less pride in the beginning when we take up the process of Krishna consciousness. Конечно, в самом начале в большей или меньшей степени гордость существует, когда мы начинаем практику сознания Кришны. But then it has to reduce. Но затем она должна уменьшиться. This is why every day we are chanting Trinadapi, Sunechana, such an important verse. Вот почему каждый день мы повторяем вот этот текст Тринадапи Суничина, очень важный. Ultimately, pride is the only obstacle В конечном счете гордость является единственным препятствием, by which we are being deprived of the affection and mercy of Vaishnavas. из-за чего мы лишаем себя благосклонности и доброго отношения вайшнавов. Deprived by the blessings of Guru.
лишаем себя благословений гуру and deprived of the shelter of Krishna. и лишаем себя благословения от Кришны. Krishna cannot tolerate anyone who is proud. Кришна не может терпеть никого, кто горд. This we have to sincerely work on. Мы должны искренне над этим работать. This pride is the only obstacle. Поскольку гордость является единственным препятствием. There was one story of a Bhattahari. Однажды случилась история с Бхаттахари. Very nice story. Это очень интересная история. Related to the famous Guruvayur temple. Она связана с известным храмом Гуруваю. And Guruvayur, South India, very ancient temple. It had been constructed by Parashuram. Этот храм Гуруваю в Южной Индии в древности построил Парашурама. And beautiful four-handed form of Lord Krishna is being worshipped there. Там поклоняются прекрасной четырехрукой форме Кришны. And there was a very learned Bhattahari. Существовал очень ученый человек Бхаттахари. He was not a Vaishnava, Он не был вайшнавом, but rather a tantric. а он был наоборот тантриком. He had some mystic powers, Обладал определенными мистическими силами, but he was a good person at heart. но в сердце он был хорошим человеком. But he was never exposed to Vaishnavism, Krishna consciousness. Но он никогда не соприкасался с вайшнавизмом, сознанием Кришны. So he had that particular power of healing people who are very diseased. Он обладал особенной способностью излечивать людей, которые очень сильно больны. They generally came to him. He chanted some mantras and did some tantric procedures, and they were cured. Обычно такие люди приходили к нему, он произносил определенные мантры, выполнял какие-то определенные тантрические процедуры, и люди излечивались. But one day one of his relatives came, Но однажды к нему пришел один из его родственников, and whatever he tried, he could not cure the disease. и какие бы методы он ни использовал, у него не получалось излечить болезнь. So what he did finally, he had that power also. He just took that disease upon himself. И все, что ему оставалось уже сделать, он обладал также и такой способностью. Он просто перенял эту болезнь на себя, перенес на себя. And then the relative was cured, but he was diseased. И тогда этот родственник был излечен, но тогда он заболел. Because he thought, at least if I have the disease, I have, some time, I can try so many different things, and maybe I will get cured. Он думал так, что, по крайней мере, если я заболел, то у меня есть много времени, чтобы я перепробовал все возможные средства, чтобы излечить себя. But whatever he tried, nothing worked. Но что бы он ни пробовал, ничего не работало. And then one day, his friends suggested to him, why don't you see, there used to live one very, very famous saint, Vaishnav. И его друг сказал ему, почему бы тебе не повидаться с одним святым, который неподалеку живет? Why don't you go to him and then ask for advice? Может быть, тебе пойти к нему и спросить совета? So he presented his case. И он сходил, он рассказал все, что было с ним. And that sage, he was just giggling, laughing. И этот святой, он просто ухмылялся, смеялся над ним. And then he said, enjoy fish. И он так вот посмеиваясь сказал, понаслаждайся рыбой. And then he walked away. И ушел. So the Bhattahari was confused. Бхаттахари был в замешательстве. Of course, he was also strict vegetarian. What does that mean, enjoy fish? Он, конечно же, был строгим вегетарианцем, и он стал думать про себя, что это значит «понаслаждайся рыбой». So day after day he was thinking, what does he mean by that? И день за днем он думал, что он имел в виду, когда это сказал. And then one of his friends, he thought, this is quite interesting. И один из его друзей подумал, это довольно интересно. I'm quite sure he did not mean that you should enjoy fish, eat fish,
But what he must mean is, you should start hearing and actually come to the point of enjoying the transcendental pastimes of the Lord. И этот друг сказал, что то, что он на самом деле имел в виду, это не то, что тебе нужно начать наслаждаться тем, что ты ешь рыбу, а что тебе нужно наслаждаться слушанием повествования о Господе. Beginning with the Matsya avatar. Начиная с описаний о Матсья-аватаре. So, but then he thought, I'm not a Vaishnava, I'm a tantric. Тогда он подумал, ну я же не вайшнава, я же тантрик. I don't know all these things. Я не знаю, что это такое вообще. So one day he just went to the temple, Guruvaya temple. И вот однажды он отправился в этот храм Гуруваю. And he started looking at the Lord, at the deity. И стал разглядывать божество Господа, поглядывать на него. And in his own way he tried to offer some prayers. Своим каким-то собственным способом он стал предлагать свои молитвы. And then in the evening he took rest. И вечером он пошел отдыхать. And he had a dream. И ему он во сне увидел сон. The Guruvaya deity appeared to him. Божество Гуруваю появилось перед ним. And instructed him. И дало ему наставление. Yes, you should meditate on the 10 avatars. Да, в самом деле ты должен медитировать на 10 аватар. The Das avatars. Даш-аватары. And you should write a poem in glorification of these avatars. И ты должен написать поэму, которая прославляет вот этих Даш-аватар. And they should be composed in Sanskrit language. И они должны быть составлены на санскрите. So the Bhattacharya was very learned, no problem for him. Для него это не составляло никаких проблем, поскольку он был достаточно ученым человеком. But because he didn't know much about these pastimes of the 10 avatars of the Lord, he didn't know how to compose verses in glorification of their pastimes. Но поскольку он не знал особенно каких-то деталей об этих 10 аватарах, то он не знал, что именно сочинять по этому поводу. And then again he had a dream. Тогда он опять увидел сон. And in that dream he asked the Lord directly. И в этом сне он непосредственно, напрямую спросил Господа. I have no idea how you moved as you were such a gigantic fish. How did you exactly move in the water? Я, например, даже представить не могу, как ты, как вот эта огромная рыба, как ты мог двигаться в той ситуации. And then the Lord manifested a Matsya avatar form and showed him, you see, I moved like this. И тогда Матсья-аватара проявился там ему во сне и показал, ну вот погляди, как я двигаюсь. And he noted down immediately. И он тут же записал это. That's interesting. А вот так, ага. Then he came to Nrsimhadev. Затем он дошел до Нарисимхадева. Now, my dear Lord, how did you fly in the sky or walk on the land? How did you move? А вот, мой Господь, а как ты тогда вот перемещался, как Нарисимха? Ты по небу как-то двигался или по земле топал? The Lord manifested his form as Lord Nrsimhadev. Господь проявил свою форму, как Нарисимхадев. You see, I was moving like this. Вот видишь, я двигался вот так. And he noted everything down. И он все записал. So this way, one after the other, all the 10 avatars, the Lord manifested in front of him, and he noted down so many details of their pastimes. И вот таким образом все аватары Господа явились перед ним и проявили себя, и благодаря этому он все подробно записал. And that poetry became well known, it is still well known in South India. То, что он сочинил, эта поэзия, она до сих пор в Южной Индии очень известна. As Narayaniyam. Называется Нараянием. That's the title. Таково название. And it became so famous. И он стал таким известным. See, at that time, that region of South India were occupied by 3 kings. Видите ли, в то время та часть Южной Индии была оккупирована 3 царями. And they were all Vaishnav kings. А они все были царями-вайшнавами. And they visited the Guruvaya temple on a regular basis. Они регулярно посещали храм Гуруваю. And they would not have the darshan of the Lord unless they were hearing this poetry.
И они не шли на даршан Господа, пока не послушали бы вот эту поэзию, вот эти стихи. Poetry of the Bhattahari. Это стихи Бхаттахари. And only then they would take darshan. И только после этого они шли и получали даршан. So then all the pilgrims, all the visitors, they followed that example. И все паломники, они всегда следовали этому примеру. So whoever entered the temple, first they had to sit down, listen to the Narayaniyam, then have darshan. Что любой, кто заходит в храм, сначала он должен прослушать полностью все эти стихи Нараяниям, и тогда он может получить даршан божественный. So you can imagine how he felt. Поэтому представьте себе, что он ощутил. Reciting his poetry, and even the kings and all kinds of people, they were all sitting down in front of him, listening very attentively, and then only then they had darshan of the Lord. Что все личности, включая вот таких великих царей, они садились перед ним, слушали его стихи очень с большим-большим вниманием, и только после этого отправлялись на даршан Господу. So he felt a little proud. И вот видите, из-за этого он почувствовал некоторую гордость. So many people sitting down in front, then every day. Перед ним каждый день сидит так много людей, каждый день. And he became more and more famous. Он обретал все большую и большую славу. His reputation spread all over South India. Его репутация распространялась по всей Южной Индии. More and more pilgrims came. Приходило все больше и больше паломников. So he became proud. И он начал гордиться. And then one day, all of a sudden, a small brahmachari, И вот настал один день, когда пришел маленький брахмачари, 7-8 years old, 7-8 лет, did not even finish his gurukula. который еще даже не закончил учебу в Гурукуле. He walked into the temple. Он зашел в храм, In the midst of the recitation of his poetry, и прямо посреди того, когда он произносил свои стихи, the three kings were sitting there, thousands of pilgrims. там сидели эти три великих царя, тысячи других паломников. The brahmachari just bypassed everyone. He did not even look. А этот брахмачари, он просто прошел мимо всех и даже не поглядел. He did not even look at the kings, nor at the Bhattahari. He just went straight to the deity. Он не посмотрел ни на царей, ни на Бхаттахари, он просто напрямую пошел к божествам. Paid his dandavat, Предложил свои дандаваты, offered some prayers, предложил какие-то молитвы and then he went to the exit. и пошел к выходу. So everybody thought, what was that? И все подумали, что это было? So the Bhattahari, he said, now you, my dear boy, you come back. И Бхаттахари сказал, мой мальчик, подойди сюда. Do you have any culture? Ты вообще имеешь какое-то представление о культуре? You cannot just come in, bypass kings and the recitation of my poetry. Так нельзя поступать, проходить мимо, не обращая никакого внимания на царей, на чтение вот этих стихов. And then you want to leave, thinking everything is all right. И ты при этом хочешь выйти из храма, думая, что все в порядке? Did you learn this from your mother? Huh? Ты что, этому научился от своей матери, а? So then the small boy, he spoke. И тогда мальчик сказал, He said, I don't need to listen to your poetry. я не нуждаюсь слушать твои стихи. If I can call this poetry at all. Если вообще можно назвать это стихами, поэзией. Everybody was shocked. Все просто сели. What an offense, what an offense. Какое оскорбление. I don't need to hear about the Lord's pastimes. His pastimes are eternal. Что я не нуждаюсь в слушании игр Господа. Игры Господа вечные. Wherever I go, I meditate on His pastimes. Куда бы я ни отправился, я всегда медитирую на Его игры. What do I need your mistake-written poetry? Зачем мне слушать с ошибками написанную твою поэзию? So the Bhattahari and everyone else was shocked, silence. И для всех это был шок, и для Бхаттахари, и для всех присутствующих. You think there are some mistakes in my poetry? Ты что, думаешь, в моих стихах есть какие-то ошибки? Did you learn Sanskrit by now? Ты что, уже успел санскрит изучить? So the boy just replied, read the first shlok. А мальчик ответил, ну давай-ка, прочитай первую шлоку. Okay, if you want.
Ну, I хорошо, read. давай, сейчас прочту. So listen carefully. Слушай внимательно. And he started reciting the first verse of his poetry. И он начал читать первый стих его произведения. So everybody just nodded their heads. Yeah, this is Sanskrit so perfect. Все тут же закивали головами. Да, все там правильно. But the brahmachari pointed out 5 mistakes in grammar. Но этот брахмачари указал на 5 ошибок в грамматике санскрита. They were so subtle, nobody even thought about it. Они были такими утонченными, что никто даже вообразить такое себе не мог. But the Bhattacharya, he had to agree. He could not argue. These were mistakes. They were subtle, but they were mistakes. He didn't consider at all. Но Бхаттахари, он вынужден был признать это, поскольку, хотя они были очень тонкими, но он мог это, в общем-то, понять. Это было в меру его способностей. Просто он так не фокусировал внимание на этом. So all the pilgrims, the kings were looking at each other. Сразу все паломники попереглядывались, цари посмотрели друг на друга. How is that possible? Как это возможно? Anyway, second verse. Ладно, поехали, второй стих. Bhattacharya quickly went to the second verse. Бхаттахари быстренько давай читать второй текст. Started reciting with a loud voice. Стал громким голосом его читать. And then at the end of the recitation of the second verse, the small boy Brahmachari pointed out 10 mistakes. И в конце того, когда он читал этот второй стих, Брахмачари указал, что там 10 ошибок. Went to the third verse quickly. Быстренько стали читать третий стих. He pointed out 15 mistakes. Он указал уже на 15 ошибок. He came all the way to 25 mistakes. И так он дошел до уже 25 ошибок. Then at the sixth verse, the Bhattacharya could not continue. И уже на 6 тексте Бхаттахари уже, у него просто язык не поворачивался это читать. This is too much. This is too much. Потому что для него это уже было слишком. This is getting too embarrassing. Это уже слишком унизительно. All the pilgrims, they got up, left him alone. Все паломники просто встали и вышли, оставили его вообще They all started praying intensively to the deity. Он, оставшись один, стал интенсивно молиться божествам. And the Bhattacharya, he felt like being stripped naked. И Бхаттахари чувствовал, будто его раздели. Completely humiliated. Он был принижен полностью. He did not experience such humiliation in his entire material existence. Он за все свое материальное бытие никогда не ощущал такого унижения. And he at night, of course, he could not sleep. He was just lying in bed with open eyes and open mouth. Он ночью вообще не мог заснуть. Нисколько вообще. Он просто лежал с открытыми глазами и широко открытым ртом. Oh, what happened to me? What just happened? О, что случилось со мной? Что со мной случилось? What happened? Что случилось? So finally, of course, body needs sleep. He fell asleep at one point. Ну, конечно же, в какой-то момент тело нуждается в сне, и он заснул. And then the Lord appeared. И во сне явился к нему Господь. He said, "You think this is your poetry? И он ему говорит: ты что, думаешь, что это твоя поэзия, твои стихи? You didn't even know what to write. Ты на самом деле не знал даже, что писать, ты You помнишь? asked me all these questions, how shall I write this, what did you do then? I give you all the answers. Ты же помнишь, как ты мне спрашивал, вот как вот это делать, как то, как тут писать, как тут? И я тебе давал все ответы. You think this is your poetry? Ты что, думаешь, это твоя поэзия? No, my Lord. Нет, да, Господь, это не мое. Now I understand it is not mine. Теперь я понимаю, что да, это не мои стихи. You can do whatever you want, my dear Lord. Да, Господь, ты можешь делать все, что ты желаешь. But, he said, Но, он сказал, if this is your poetry, если это твои стихи, then how come that you pointed out, and not you, but how come so many, this Brahmachari pointed out 25 mistakes in the first 6 verses? как тогда получилось, что уже в первых 6 стихах этот брахмачари отметил 25 ошибок? Yes, it is my poetry, Да, это мои стихи. and I'm all powerful, И я являюсь всемогущим. I'm all knowledgeable, Я всезнающий. therefore I can find faults in my own poetry. Поэтому я и могу найти недостатки в моей собственной поэзии стиха. Okay, he accepted. Хорошо, он согласился. But then, my dear Lord, please tell me, who was this Brahmachari? Но тогда, мой Господь, скажи, а кто ж тогда был этот брахмачари? How can anyone have such a vast intelligence?
Как вообще кто-то может обладать таким огромным разумом? And then the Lord, the four-handed Vishnu form of the Lord, transformed itself into that small boy. И тогда вот эта четырехрукая форма Господа Вишну трансформировалась в этого маленького мальчика. And then in that form, the brahmachari moved his eyebrows, looked at the Bhattahari. И тогда этот маленький мальчик, то есть Господь в облике этого маленького мальчика, так склонив голову, помигал ему бровями. And then he understood, oh, that was the Lord himself. И тогда он понял, о, это был сам Господь. So then everything was fine. И все было прекрасно. But then there was another day. Пришел другой день. He became so much purified from his pride. Он так очистился от своей гордости. But then Krishna gave him a final test. Но тогда Кришна ему дал окончательную проверку. The one farmer came. Пришел какой-то фермер. Very simple farmer. Очень простой фермер. He had no idea about the Sanskrit language. Который вообще ничего не знал в санскрите. But he also wanted to write a poetry. Но он надумал тоже написать стихи. In his own Malayalam language. На каком-то своем там местном тарабарском языке. Own language, and he he gave the title of his poetry "A Pot of Knowledge." И он назвал свои стихи таким названием «Кастрюля знаний». Normally you should call it a pearl necklace of knowledge or something more poetic. Потому что обычно нужно как-то довольно поэтично назвать какое-нибудь ожерелье знаний. He was a simple farmer, a pot of knowledge. Он простой фермер, кастрюля знаний. And he went to the Bhattahari. И он отправился к Бхаттахаре. He said, "You see, I'm working on my poetry. Он сказал, вы знаете, я работаю над своей поэзией. It's called the pot of knowledge. Она называется «Кастрюля знаний». And I really desire that I want to share this poetry with many, many people. И я искренне желаю поделиться этими стихами с максимально возможным количеством людей. Could you kindly write the foreword? Вы не могли бы быть так добры и написать вступительное слово к этому? So he was wondering, what a pot of knowledge, what is this? Я думал, что за кастрюля знаний? Что это такое? In which language? I hope in Sanskrit. At that time, any poetry was written in Sanskrit, composed in Sanskrit. И на каком вообще языке там написано? Я надеюсь, хоть на санскрите, потому что в те времена стихи писались только на санскрите. He said, no, not in Sanskrit, in my own language. Не, это не на санскрите, но это на моем языке, на котором я разговариваю. He said, no, I have no interest in that. О, меня это не интересует. Find somebody else. Тогда ищи кого-нибудь другого. And then Bhattahari took rest at night. И тогда Бхаттахари ушел спать. And next morning when he woke up, На следующее утро, когда он проснулся, all of a sudden he noticed the disease which he got rid of finally, что в конце концов болезнь, от которой он в конце концов освободился, after hearing by the Lord himself about his various pastimes, gradually his disease went away, but now it came back. Что вот он до этого, когда слушал вот эти описания Господи, болезнь ушла, но сейчас она вдруг опять вернулась. And he felt very, very strange. И он ощутил очень странное чувство. So again he started praying to the Lord, И он начал опять молиться Господу, who again appeared at night который опять явился к нему ночью. and told him, yes, your disease came back, И он ему сказал, да, твоя болезнь вернулась. you feel very uncomfortable Тебе, естественно, очень неловко от этого, because you offended my dear devotee, поскольку ты оскорбил моего дорогого преданного, Pundaram, the farmer. вот этого пундарам, этого фермера. I desire so much to hear his poetry. Я так сильно хочу послушать его поэзию, его стихи. And the Lord, he pronounced it in a very distinct way, the pot of knowledge. I want to hear it. И Господь очень отчетливо для него это произнес. Я хочу послушать стихи под названием «Кастрюля знаний». So find him, fall at his feet and beg for forgiveness. Поэтому, пожалуйста, разыщи его, поди к нему в стопы, проси его прощения. And your disease will be cured instantly. И тогда в то же мгновение твоя болезнь уйдет. So he found the Pundaram, the farmer, И он нашел этого пундарам, этого фермера, fell at his feet, begged for forgiveness, everything was fine.
Он пал к нему в стопы, стал просить о прощении, и все было хорошо. And he took them, he brought them to the temple. И привел его в храм. But the pujaris, they did not agree. Но пуджари не согласились с этим. He has to learn Sanskrit first. Стоп, он же сначала санскрит должен изучить. You cannot recite a poetry for the pleasure of the Lord, not in Sanskrit. We cannot allow this. Это вообще недопустимо, чтобы кто-то читал стихи для Господа не на санскрите. Мы этого не допустим. So the Brahmanas, they taught him Vishnu Sahasranam. И вот эти браманы научили его Вишну Сахасранама стихам. How to recite the 1000 names of Lord Vishnu and all Sanskrit names. Каким образом правильно произносить на санскрите эти стихи, 1000 имен Вишну. So then he had difficulties learning. Конечно, у него были трудности с этим обучением. And then especially one name of the Lord, he just could not pronounce properly. И особенно одно имя Господа он не мог правильно произнести. The name was Padmanabhamaram. Padmanabhamaram. Падманабхамарам. Вот это имя было. Abharam means deathless. Абхарам означает бессмертный. Eternal, no death. То есть вечный, не имеющий смерти. Padmanabha is the lotus navel of the Lord. Падманабхарам, то есть лотосный пупок Господа. So he could not properly pronounce. His tongue just didn't work that way. И он не мог правильным образом произнести это, поскольку его язык, не ворочался таким образом, не работал так. And he instead pronounced Padmanabhamaram. И он вместо этого произносил Падманабхамарам, which in Sanskrit means the Lord of the trees and the dead people. Господь деревьев и мертвых людей. So the Brahmanas, they protested. He cannot pronounce that. This is crazy. Что нельзя допустить, чтобы он это вообще проговаривал. Это же безумие. But the Pundaram, the simple farmer, he could not pronounce, and he just went again and again back to that pronunciation. Но Пундарам, он вновь и вновь не справлялся, у него не получалось произнести правильно, и он произносил, как и было до этого. Then all the Brahmanas, the Pujaris, they had a meeting. Тогда опять собрались все пуджари, и все браманы, и у них было собрание. Right in front of the deity. Прямо перед божествами. And then they came to the final decision. И они приняли окончательное решение. No, he cannot recite his poetry in front of the Lord. Что перед Господом такие стихи он не должен читать. So, finished. Bus. This was their decision. Таково было решение. All of a sudden, everybody present heard the deity speaking. The deity spoke. Но вдруг, ко всеобщему удивлению, они все услышали, что божество стало говорить. They were looking maybe somewhere. No, it was the deity. Они стали смотреть по сторонам, может, что-то еще говорит, но нет, мы не видели, что божество говорит. Maybe someone behind it. No, the deity spoke. Может, за божествами кто-то спрятался, говорит, нет, это они говорят. Rare, but it happened. Это очень редко, но это действительно происходило. The deity spoke. Божество говорило. They all fell flat on the ground, paying their obeisances. Они все упали в поклон, буквально как в дандават перед божествами, предложили свои поклоны. And the deity spoke. И божество сказало, What do you mean? Что вы имеете в виду? Why I'm not the lord of the trees? Почему я не могу быть повелителем деревьев? Who else is the lord of the trees? А кто-то другой является повелителем деревьев? What do you mean I'm not the lord of the dead? Что вы имеете в виду, говоря, что я не являюсь повелителем мертвых? I'm the lord of everything. Я являюсь повелителем, Господом всего. Have you forgotten? Вы что, это забыли? They all went silent. Они все замолкли. And then they allowed Pundaram, the farmer, to recite his poetry. И тогда они позволили тому фермеру Пундарам произнести его стихи. And if you visit the Guruvayur temple, и вот если вы посетите этот храм Гуруваю, every day the Brahmanas, they recite his poetry. То каждый день браманы произносят его стихи. And they pronounce this mistake. И они произносят это слово с вот этой ошибкой. Padmana Momaram, very distinct. Padmana Momaram, they pronounce. Они произносят Падмана Момарам, то есть вот так вот очень четко произнося с ошибкой. And when they all pronounce it,
they all turn to look at the deities. И когда Deity. там так принято, что как только они произносят это слово, тут же раз и бросают взгляд все на божества. Padma Momaram. And they continue. So there's a wonderful story related to pride. И вот эта прекрасная история, связанная с темой гордости. Whether we are very learned or very simple, it doesn't matter. Что неважно, мы очень ученые или мы очень простые люди, неважно. If we actually develop some love for Krishna, Если мы в действительности разовьем любовь к Кришне, oh, he will accept immediately. то Он это примет немедленно. That's the nature of the Lord. Такова природа Господа. Spasiba vam Hare Krishna. Gaur Premanande.